Waliwo eyambuziza lwaki okugaggawala okufubeera obulungi or attaining success, why does it take time? There are two sides to this question. First of all, it only takes time because your parents didn't realize it then to cover it for you. That is one. Second, you yourself, you're wasting time. The same time your parents wasted, and still you're not realizing it to cover it for your children. So they will also ask themselves the same thing. Your kids will be successful earlier if you do your part right now. When you stop learning, you stop earning. Most of us twagala kuyiga bintu bituyamba. Ekyamakulu kiba kimenya tukiddukirawo. Nolwekyo bw'otandika okutula ebintu ebyamakulu ng'ebintu ebimenya, n'otulira ebintu ebirina value ng'ebintu ebikusumbuwa ebikutataaganyiza obulamu bwo n'emirembe gyo, you're bound to be like that until it is too late. When friends call you for productive ideas, even when you have the capital, you see them as losses. Ng'amanya abantu nti being successful chooses people at birth. There are some people who will just go for anything that makes sense, however hard it is. Most of us go for looking for jobs because it's the easy way out. You will never attain true success if you're working for someone. Never. Ojako mekerera ngutase kumpanya, kuba, bakunonyeza, bakusibye, babitutte, babikujjeko. Odeyo ku zero. Most of us go looking for jobs, but still look at your life ng'okyali mu life yemu. Bw'ofuna ng'omukisa neweezuula ky'osobola okukola ky'oba otunuulira, tofaayo ku myaka emeka gy'ogenda kimalako. KFC yatandika ku myaka 10. To attain true success, you pay yourself, you make yourself your own boss. But you cannot do that when learning is your problem. I'm not looking at classroom learning. Life teaches us its own lessons. Nga tuli mu bulamu. Naye buli lw'olengera ekintu kye weekaanya, manyira otoyagala kuyiga. Waliwo n'akantu kati ne weeka hanze bisibinaako makulu. Mutabani wange mpozi yali biyiga. The moment you start that kind of lifestyle, n'ekiri kuyisaawo wekirijja ng'emmemo gituningidde mu kwekaanya era ejja kwekaanyizaawo nga lumu omukisa we gulikoma. Omusajja omu yawandiika n'agamba nti you start aging the moment you stop learning. Kyovola abakazi bakaddiwa mangu okusinga abasajja. Lwaki? Lwa nsonga abakazi tebaagala kuyiga bintu bipya. Abakazi tebaagala kuyiga bintu naddala nga kirina amakulu ge kikola. Women are the biggest promoters of funny content on social media. Era omuntu agenda ofuuka viral ng'ayogera ebintu alina makulu. Women, they share that content rapidly. Men rarely do. Men will only share meaningful content. Tukwatagana. Kyovola nti if you want to grow rapidly in most African countries or even worldwide, do content in their favor. They will promote it for you very fast. They rarely give time. So most men also are lazy mentally. The moment you start making your brain lazy, nti nasoma kukola ki kutula mu office kubala accounting period ekyo concentrate nzeko. Even if you're the best accountant in your life, you will never attain true success. You will become an employee till you die. Obafuna milioni 10 lwaki tonyuka ku myaka 3? Obafuna milioni 5, milioni 2 lwaki tonyuka? Why don't you show us your investments and stay a true success and icon? You cannot, because you are an employee, you have bills. The moment you leave that job, within 2 years you will be bankrupt. Try it. Success, first of all, must be prepared by your parents. If they don't have it physically, they'll give it to you mentally. Then the ball will be in your hands to act accordingly. A lazy person to learn is a lazy person to act. Bw'oba sigo omuntu ayagala nnyo okuyiga, ogenda beerawo nga bw'oli.
I've found people with over 20 professions as physical. Nenga gamba nasangu nanjigiriza kino. Nali mpita ku muzimbi nanjigiriza. Nali mpita ku ono mubazi nanjigiriza kino. Nali mpita ku nanjigiriza kino. Kati nine mirimu jayenga 10. I can never be bankrupt because I can start anything. Newe mfana ufunyi kati capital. Zotanya ku kino nenchikulakulanya. Because he gave time and land. Nengo omulimu gw'okola ogwo ng'okimanyi n'ekya basobola ogwo omulala. You're wasting your time. You'll stay a working horse the rest of your life. True success is not for employed people. True success is for self-employed people. Ojja kwerimbira ku mulimu ogombo kansimanyi kankolenzi sondenzi weze. You're lying yourself. Mentally you're lazy to learning. Toyagala kuyiga kipya. Toyina kyogenda funa kipya. You'll never get freedom of money in your life. What every one of us wants in life is financial freedom. Mbereka onga sente ziri autopilot nga nabankolera. Munote muli mugaga. All of them are hustling. Mpazi kabaka. Bakabaka abenjawulo mu kingdoms because those it is autopilot. It was made by God. Truly successful people are outside Africa. But people here have the knowledge. But people here are too lazy to learn. The moment you stop learning, you start growing, you start aging. That's why teachers don't grow old. You start aging mentally. Kastongo wujjako that opportunity to grasp anything new inside you. Boyeta idea mpya gotoyagala, akapya gotoyagala, nedda, nze bimmenya, nze nasoma kino, kankole kino, kanonye emirimu, kankole bwenti. You will stay like that till you die. Gutula wana boyita abamanyi. They are 80 years old, they are 70 years old, naye tebagala kutabifombo bakolera, tebagala biva mulwansonga wakiviiramu awedde. Naye nga musubira okuba tebadde afuna sente nnyingi azinvestinga yabba bubbi. That's not true success. And that's the mistake nti abaana baffe mu Africa ebyo bye tubayigiriza. Bawano ne wali oteeke wali ozikweke wali. Baba kugoba wano jail ziri okolese. Why? That's not true success. If you can still fight for money at 7 to 8 years, that's not true success. You're an employee. So, first step to attaining true success at a very short time, quit your job right now. It's not too late. Quit your job right now and do something for yourself. Go through the learning process of how everything is done. Mukaba wakusasula yayita mu biki. Lwaki gwo bitya? Ate oyagala obeere nga ye. Kamukolerere mbeere nga ye. Is that even real? It's not possible. You can't work for someone to be like them. You must work for yourself to be like them. The problem is toyagala kuyiga. You don't want to learn new things. You don't want to persist on those you've learned. You don't want to resist the forces of nature that push you back. No mulimo gwoliko you're too lazy to learn something nicho oyinza okulagama kama oti nayizeyo kana akapya okola bye yakulagira benye nino liku autopilot. Kitegeeza solo kujjawo n'afumala ali creative amwade idea. Manyi musajja osooka bwati ne bwati you deserve this position go vow demoted. So if your life is in balance nga muntu oyinaako authority, when you become successful, wakati gwolina okukolerera omwana wo very successful, your quickest way, you have to hustle for your child or two. If you fail to do that, you'll be very you'll stay an employee for life. Nzo omuntu eyakolesanga afuna 10 olunaku muwagira okusinga afuna akakadde lwansonga ate abafuna obukale tebalina baana ku university naye osangayo kyagonjanga kugamba omwana wange ali ku university ali kumpi kutikkirwa lwakuba nti banne bakola mu ensobi balowooza ebitabo ebirimu nnyo ssente. Bw'oyigiriza omwana nti when you focus on something you strive, that's the best education you can give your kid. Realizing opportunities and being fair. Naye ffe ebintu bya mifumbi, bintu bya kugamba tutabuka butabusi. You get the point? So learn to realize things before it is too late. Weetandikewe okuyiga
ebintu ebipya mu bulamu. Kyejjeemu kiri ekisimu kya laziness ekikusumbuwa. Omuntu alina kyakusomeramu dira bbaawa ng'akomewo. Who are you? Aren't you attained for success? So, if you want true success, first thing, quit your job today. Towozambuka ninde omusaala gw'omwezi ogujja ezange ziwere nga tekonkole business egenda kugwa lwansonga toyina experience. Tukwatagana. Tomanyi bibeera mu outside world obiyiga oyina ntono lwansonga ntono ez'okufiirwa bw'olinda ennyingi bajja zitwala omulundi gumu abafere bakubyeko bakubbye bakoledde ebintu ebikyamu tobitegeera oli awo ovuya buvuya. You'll end up a loser. And you'll go back to the amount of money that you're destined for to maintain. Start small, but be smart. Learn new things every day. Learn to coordinate with people every day. That is all learning. Okuyiga embeera z'abantu ez'enjawulo, that is learning. Ase gundi oyo yamenya sijja musobola kanoonya omusajja omulala. You're forbidding yourself from learning. Oyo bw'otamuyiga ajja ogenda muyigako ki? Bayinza n'okukubuuza kyoyiga ku musajja guwaaka kyawa yakusulawo bbanga eriweze yakusalamu omwana nga tolina ky'omujjukirako. You don't want to give your brain time to learn. Oba n'abasajja 10 n'abakazi 8 obayizeeko ki tolina ky'ojjukira because you don't give your brain the capacity to learn. Tewabuteekayo kuyiga, wabuteekayo just kunyumirwa. Are we together? So you end up losing your life. N'okomekerera mu bia n'okomekerera mu myengo genze mbibalansa ku mansula omuntu yazaalibwa abazadde ababiri abategerekeka. You lose your life to emotions. You lose your life ng'olaba bwoti ng'osanga wali video eriko ebyamakulu ng'oyitawo. You don't want meaningful things in your life. You stop learning, you start aging. You stop learning, you stop acting. Orande wakati byakagwirawo speed bagambye eno nogezaako nebagambye eno nogezaako. In the process you're losing money and time. Tomanyi kundi yafunye mu ngato kagenda mu ngato, yafunye mu bulega kagenda mu bulega, yafunye mu stocks kagenda mu stocks, yafunye mu kufumba kagenda koleka hotel. You're losing time and money. You're not persisting to any. Toyina kyoyagala kuyiga, togenda kulemera ku kintu kyotayize. System y'omulimu w'ogiyiga bw'ogiremerako ogiyiga. Bw'omala okuyiga oyiga okukyangamu ebintu. Naye bw'oli omuntu atayagala kuyiga togenda kulemerako era tolina kyogenda kufunamu. Era ojja bbokawo myezi 2 nga biganye ogenda okwata ekirala. So weebalirire nti kati ogenda obbokaboka bwoti ogenda malako ddi. Abamulemedde ebweru ogamba kannemere eno ne bw'onaalemerayo nga mindset yo yeeyo era ogenda zikoloze emboozi koze kojje wano okole wepo ne wonaagula akataka n'ozimba. My friend, eno universe mbi eyina tocha yaayo ejja kutulukuja wano okatunde obusente obulye oddeyo ku zero. Era ojja kusanga kenyini wagula waliko enkayana otandika era okwemulugunya lwakinze. Set yourself. Bwogamba kagende ebweru nkolenze wano nzimbe bulento bwange bwogenda okulyako paka bwolifa. Is that even success? Rentals, is that success? Which capacity are you going to build? Kubera jazimba capacity ya muntu afuna mpola bu single room just okusereka nga wosanze ne finishing egane. Tukwatagana. Learn. Yiga. Weeyigiriza okuyiga. Bwema okuyiga obwongo obuzingamya. N'otandika obutuuza mu bintu bya quick gains. Nfuna kagwirawo. Tubadde musajja gw'ojjosanga osabiriza. Omanya gukasi otandika okutandika period y'okusabiriza. Gundi mpola nja kusasula. Gundi mpa ebiri nja kuddizaawo. Nyamba nja kuwa. The moment you start that kind of lifestyle, wenenyanga wekalwa nsonga gwoba omyo obwongo bwo opportunity okuyiga. Nejo wadokola bagamba ojukirayo ki toyina kyojjukira. So if you don't give yourself reason to learn, you will never attain true success. Kugambe true success is when you leave things in autopilot. Nga noba toliiwo bakolera sente ne zibaawo. Ne oba omaze omwezi mulaba nga tolinnya ku mulimu bakolera sente ne zibaawo. Kati nyiza kuba ntyanga companies ennene ezo za MTN simanyi zaani. When you doubt yourself,
that is the first step to stopping learning. Okwekkiririzaamu ye step esooka mu kuyiga. Bw'oba oluwiringa okuyiga, abantu bakumanya nti olina attitude eyagala okumanya. People will naturally bring ideas for free to you. Nze n'abakyali bange bangi abalina ku ssente naye nga sobola muwa idea lwansonga ye mu ye tayagala kuyiga. Zino zaafuna za musaala we bali mugoba waali kimanya nti yalina okuyiga ekintu ekipya. Obanga ofuna omusaala, it's the right time to invest and quit that job. Tolindanga omusaala mu kanida ogw'omwezi guno. In fact, zirekayo bene story y'okugamba abantu nazirekayo. Because if you don't learn the situations those investors go through, you will never be an investor yourself. You will stay the way you are for good. You fail to invest in long-term projects because you're looking at tomorrow's food. What are you going to eat 16 years from now? We are creating the autopilot for 10 years from now. So you hustle now. You quit your job today and do your own things now. Make your own mistakes now. Get your own lessons learned now. That's when tomorrow will be better for you and your kids. Whether you're a woman or man, because we've seen successful women. Omukazi yakola lipstick je weesiga leero, omukazi yakola American jeans. Ze mwambala ne mugamba nti nyumye. What value have you added to life to expect it to give you something in return? That's the problem in Africa. Fetwagala life wetuwe, netwagala jua in return. Life tells you, just give me your time. I want to teach you something new. And you're like, I'm not interested, but I want the money. How? What again? No, Rachel. Learn is the very first thing. Weigirize, weteke moyo gwagala okuyiga. Buli oyagala nnyo okuyiga mmeme n'ekiba nti oli musajja ayagala okuyiga, ejja kuleetera obutabo obunyuma olumu ebyamagezi. Emikwano egyogera ebizimba gyegenda okukuleetera emmeme katale, emmeme eyiga n'ekuleetera abantu abanakuzimba. Olaba gundi associating n'abantu banjawulo, dealing with different people. You learn. Change the way you dress, change the way you act, change the way you associate with people. Nabagamba abakazi mwina mentality embi. Gwe omuntu wajja ng'agala kweggala, goloza mbu backup plan ey'okumwegobako kumusaba ssente. Wafu bangi abaziina abakolesa ne babasuulawo. Wafu. Have your mind trained on how to handle people. Not everyone is supposed to sleep around with you, but you're not supposed to chase them because they might profit you tomorrow. They might push you somewhere tomorrow for free. Have a different way of approaching. You don't want to learn different tactics. You don't want to learn new things. Read books and learn how to handle a man and divert him from wanting to sleep with you to helping you out. Wabawo busente bakwadde emitwalo 210 mugula bizigo na nviiri. How will you attain to success? Bakwadde akasente akawera okakola mugenda bweru. So okugagawala kutwala obudde lwansonga okugagawala kwetaaga okuyiga. If you don't want to learn, you'll never be rich. Abagaga bayiga ebintu bingi, bayiga okweyisaamu n'abantu, bayiga okureactinga ne temper z'abantu, bayiga okukwatagana n'abantu, bayiga emirimu, bayiga ekanso, bayiga emisolo, bayiga ebintu bingi. If you don't want nga golaba bimenya, mukwano n'obugagga bugenda kumenya, bwesonyiwe. Oba oli musajja, oba oli mukazi, give that a rest. Give it a break. Because that's how life works. If you don't want to learn, you don't want to earn. Accept it. Period. Done. Mukama bampeera omukisa, mweraba, afunyeemu, osobola okuyamba ne ku munno. Mubeere bulungi.